Hello friends, I am Siddharth Mehta. This is the lecture of power system. In this lecture we will study and discuss about the single phase AC power. But before study directly a single phase AC power, let's say we will take some look or some introduction about the single phase AC. So we are starting from the supply. Okay, there are two types of supply available in electrical system. One supply is known as AC supply, second supply is known as DC supply. So AC supply, you all are familiar with these two. AC supply means alternating quantity, DC means direct quantity. Okay, so this waveform represent the AC supply and this waveform represent the DC supply or DC voltage. You know that in alternating quantity the cycles will be formed like positive and negative cycle, and it will be continue, okay, up to the given time period. But in DC there is no cycle is available. Okay, DC has a constant value irrespective of time. Okay, so AC quantity has a value which will be differ with respect to time, but DC has a constant value which will not change with respect to time. So this quantity is known as alternating quantity, this quantity is known as DC quantity. First thing is clear. Now we will study about the single phase AC circuit. What is the definition of single phase AC circuit? If you like to define the single phase AC circuit, then you can define like this: circuit which deals with the single phase. Electrical circuit which deals with the single phase. Single phase means one line with neutral return and which carry the alternating quantity, then it is known as single phase AC circuit. Okay, the circuit which contains or which deals with the single line and neutral, that's why it is known as single phase, and which carry the alternating quantity, that's why it is known as AC. So that circuit is known as single phase AC circuit. Okay, so in single phase AC circuit basically one line and one neutral is available, and one line contains the AC quantity, alternating quantity, that's why it is known as single phase AC quantity. This is the generation of AC. Okay, here you can see that one magnet is available. Between that magnetic lines are represented by red sign. This represent the one conductor or coil is available. Okay, only single conductor or single coil is available, which is named as A and B side. Okay, now you know that as this coil or conductor will move into the magnetic field, then according to rate of change of flux will change link with this coil, then EMF will reduce. Here I represent the two types of figure. Okay, first is represent with 0 degree figure. It means that this conductor is parallel to the magnetic lines, and in this figure this conductor is perpendicular to the magnetic field lines. Okay, so according to rotation from 0 to 360 degree we will get the waveform like this. Okay, and this waveform is of single phase AC waveform or voltage. Okay, you are very much familiar with this, and the equation on which this waveform will produce is E equal to minus n d phi by dt, where d phi by dt represent the rate of change of flux, n represent the number of turns on conductor or winding, E represent the EMF induced in the coil. Okay, so this is the single phase AC waveform. Here you can see that in single phase only one waveform is available, and its time period is 0 to 2 pi. Okay, so this is the single phase AC and its generation. Now we have to study in this chapter is impedance triangle, power triangle and power factor triangle. Okay, so આગળ જે આપણે ડિસ્કશન કર્યું એ જસ્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન હતું, બરાબર. હવે આપણે આ લેક્ચરમાં મેઇનલી સ્ટડી કરવાનું છે ઇમ્પિડન્સ ટ્રાયંગલ, પાવર ટ્રાયંગલ અને પાવર ફેક્ટર છે. ઓકે, કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ પાવર ઓફ સિંગલ ફેઝ એસી સર્કિટ. હવે તમને ખબર છે કે ઇન સિંગલ ફેઝ એસી સર્કિટ બેસિકલી 3 એલિમેન્ટ્સ આર અવેલેબલ, R, L and C. In single phase or 3 phase in AC system 3 parameters are available, R, L and C. R represent the resistance, L represent the inductance, C represent the capacitance.
Second thing, you also keep in mind that in DC only resistance is available, no availability of L and C in DC supply, but in AC supply all three parameters are available: resistance, inductance and capacitance. Okay, according to these three parameters available in AC type, we can draw the impedance triangle. Okay, so impedance triangle just represent these parameters in form of right angle triangle. Okay, so this impedance triangle is for AC supply or AC quantity. Here you can see that this is the resistive element. The resistive element is always represent on a base. Okay, so if you are taking that this right angle triangle is ABC, then take BC as a base and represent the resistive element here. Okay, second thing, BA, this is the perpendicular to base. Okay, or it is also known as imaginary axis. On imaginary axis you have to represent L and C, inductor and capacitor. Here I represent XL and XC. You all are familiar that XL equal to 2 pi FL and XC equal to 1 upon 2 pi FC. Okay, so instead of representing L and C in impedance triangle, we will represent XL and XC. Okay, XL represent the L, XC represent the C. That's why AB is represented using XL and XC. So the resultant of XL, XC and resistance is given as a Z. Okay, and this is known as impedance. So this triangle is known as impedance triangle. The equation of Z is under root R square plus XL minus XC whole square. Okay, this is the impedance triangle. In impedance triangle you have to represent R as a base, XL and XC on quadrature axis, and resultant of XL, XC and R is represented as Z as a under root R square plus XL minus XC whole square. Okay. સેકન્ડ થિંગ, કદાચ તમને ક્વેશ્ચન થતો હોય કે અહીંયા આને કેમ બેઝ ઉપર રિપ્રેઝન્ટ કર્યું અને આને કેમ ક્વોડ્રેચર એક્સિસ ઉપર રિપ્રેઝન્ટ કર્યું, તો એનો આન્સર છે ફેઝ. ઓકે, આપણે આની પહેલાં તમે પ્રીવિયસ સેમેસ્ટરમાં સ્ટડી કરી ગયા છો તો કે રેઝિસ્ટિવ લોડ અથવા તો રેઝિસ્ટિવ એલિમેન્ટ માટે વોલ્ટેજ અને કરંટનો ફેઝર ડાયાગ્રામ સેમ એક્સએલ અને એક્સી માટે. ત્યારે તમને ખબર હતી કે જ્યારે રેઝિસ્ટિવ એલિમેન્ટ માટે વોલ્ટેજ અને કરંટનો ફેઝર ડાયાગ્રામ ડ્રો કરો ત્યારે ફેઝ ડિફરન્સ 0 હોય. ઓકે, ફેઝ ડિફરન્સ 0 એટલે વોલ્ટેજ અને કરંટ બેની ડાયરેક્શન કેવી હશે? સેમ હશે. તમને જો યાદ ન હોય તો અહીં ડ્રો કરી દો, આ વી, આ આઈ. ઓકે, આ છે ફેઝર ડાયાગ્રામ ફોર વોલ્ટેજ એન્ડ કરંટ ફોર રેઝિસ્ટિવ એલિમેન્ટ. હિયર યુ કેન સી ધેટ both have a same direction, so no phase difference. Okay, that's why it is represent on R. એનાથી ઓપોઝિટ જ્યારે તમે એક્સેલ અને એક્સી માટે ફેઝર ડાયાગ્રામ ડ્રો કરશો ત્યારે એક્સેલમાં કરંટ હશે એ લેગ હશે. ઓકે, એક્સેલમાં વોલ્ટેજ કરતાં કરંટ લેગ હશે, એક્સીમાં વોલ્ટેજ કરતાં કરંટ લીડ હશે. એટલે કે 90 ડિગ્રીનો ફેઝ ડિફરન્સ અવેલેબલ હશે. એક્સીમાં +90 હશે, એક્સેલમાં -90 હશે. બરાબર, આ ફેઝ ડિફરન્સના કારણે આપણે આને ક્યાં રિપ્રેઝન્ટ કરશું તો કે જો આ બેઝથી 90 ડિગ્રીએ રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છે એક્સેલ અને એક્સી. ઓકે, એકચ્યુઅલમાં એક્સેલ અહીંયા હોય, એક્સી નીચે હોય, બરાબર, બટ આપણે અહીંયા 90 ડિગ્રીએ એક્સેલ અને એક્સી બંનેને રિપ્રેઝન્ટ કર્યા છે ઇમ્પિડન્સ ટ્રાયંગલમાં. ઓકે, એટલા માટે એ જ એનું રીઝન છે કે એક્સેલ અને એક્સી છે એ 90 ડિગ્રી એટલે કે ક્વોડ્રેચર એક્સિસ ઉપર આવે, રેઝિસ્ટન્સ છે એ બેઝ ઉપર આવે ડ્યુ ટુ ઇટ્સ ફેઝ ડિફરન્સ. ઓકે, એટલે આટલું હવે તમને ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. And this is the impedance triangle. Okay, now we will study second triangle, that is known as power triangle. Okay, power triangle છે આની ઉપરથી જ આપણે derive કરશું. Okay, again this power triangle is for AC supply. So in AC 3 types of power are available: active power, reactive power and apparent power. Active power, reactive power and apparent power. Active power is represented as a P, reactive power is represented as a Q, apparent power will represent as a S. Now active power is produced due to the resistive element. Here just keep your mind here, active power is produced or power lost due to the resistive element. Reactive powers are the power related to XL and XC.
and its resultant is known as apparent power. અહીં જો એક્ટિવ પાવર છે કોના કારણે લોસ થાય છે અથવા તો કોને રિલેટેડ છે તો કે રેઝિસ્ટન્સ એલિમેન્ટ. ઓકે, એટલે રેઝિસ્ટન્સ એલિમેન્ટ સાથે જે પાવર રિલેટેડ હશે એને કયો પાવર કહેવાય? એક્ટિવ પાવર. એક્સેલ અને એક્સી સાથે જે પણ પાવર રિલેટેડ હશે એક્સેલ અને એક્સી સાથે એને કહેવાય રિએક્ટિવ પાવર, ને બંનેના રિઝલ્ટન્ટને કહેવાય એપરન્ટ પાવર. ઓકે, તો આની પહેલાં આપણે જે ઇમ્પિડન્સ ટ્રાયેંગલ ડ્રો કર્યું તો એમાં રેઝિસ્ટિવ એલિમેન્ટ અહીંયા હતો. એટલે હવે આ એલિમેન્ટ સાથે જે પણ પાવર રિલેટેડ હશે એટલે કે એક્ટિવ પાવર, તો એને આપણે ક્યાં રિપ્રેઝન્ટ કરશું? રેઝિસ્ટન્સ અહીં બેઝે છે તો બેઝ ઉપર જ આવશે કયો પાવર? એક્ટિવ પાવર. એટલે એક્ટિવ પાવર જો આપણે અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કર્યો ક્યાં? બેઝ ઉપર. વાય? બીકોઝ ધીસ પાવર ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ રેઝિસ્ટિવ એલિમેન્ટ. ઓકે, એટલે આ ટ્રાયેંગલ છે એ ઇમ્પિડન્સ ટ્રાયેંગલ ઉપરથી જ આવ્યું છે. સેકન્ડ, XL and XC are represented on a 90 degree or quadrature axis. That's why reactive power is related to also XL and XC. XL અને XC ઉપર રિએક્ટિવ પાવર રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. ઇમ્પિડન્સ ટ્રાયેંગલમાં XL XC અહીં રિપ્રેઝન્ટ કરીએ તો રિએક્ટિવ પાવર એ ક્યાં આવે? 90 ડિગ્રી. ઓકે, so this is the active power, this is the represented on reactive power. Okay, and its resultant એટલે કે એક્ટિવ પાવર અને રિએક્ટિવ પાવર છે એનો રિઝલ્ટન્ટ કોને કહેવાય તો કે ઇટ ઇઝ એપરન્ટ પાવર. ઓકે, એન્ડ ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય S. એટલે આ થયું આપણું પાવર ટ્રાયેંગલ. ઓકે, એટલે આ મેં તમને કહ્યું કે આપણે પાવર ટ્રાયેંગલમાં આને ક્વોડ્રેચર અને આને કેમ બેઝ ઉપર રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છે. હવે આપણે બ્રીફમાં જોઈ કે એક્ટિવ પાવર, રિએક્ટિવ પાવર અને એપરન્ટ પાવર શું છે. ઓકે, here active power is represented as a P, reactive power represented as Q, apparent power represented as a S. Now we will study active power. Active power is given as a P, its equation is VI cos phi. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, એસી તમે સ્ટડી કરો તો એમાં જે ક્વોન્ટિટી હોય વોલ્ટેજ અને કરંટ એને ઘણા મેથેમેટિકલ ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરાય. એટલે કે વોલ્ટેજ અને કરંટની ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ વેલ્યુ હોય, એવરેજ વેલ્યુ હોય, RMS વેલ્યુ હોય અને પીક વેલ્યુ હોય. બરાબર, બટ આપણે જે પણ સ્ટડી કરશું ઇક્વેશન, બરાબર, એમાં 90% RMS વેલ્યુ જશે. એટલે મેં VRMS IRMS cos phi લખ્યું છે. બરાબર, સો ધ ઇક્વેશન ફોર એક્ટિવ પાવર ઇઝ VRMS IRMS cos phi. હિયર એક્ટિવ પાવર ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ રેઝિસ્ટિવ કમ્પોનન્ટ ઇન સર્કિટ, હમણાં કીધું એમ, અને એનો યુનિટ છે કિલોવોટ અથવા તો વોટ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ introduction of active power. Now we will study the reactive power. Okay, so reactive power is represented as a Q. Its equation is VRMS IRMS sin phi. Again, this power is related to reactive component XL and XC, and its unit is VAR. Here full form of VAR is volt ampere reactive. Volt ampere reactive. And last one is apparent power. Apparent power is VRMS into IRMS. It is nothing but the resultant of P and Q. Okay, એટલે કે P અને Q નો રિઝલ્ટન્ટ લ્યો એટલે શું મળશે? S. Okay, its equation is S equal to VI and its unit is VA, volt ampere. ઓકે, એટલે આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. એક્ટિવ પાવર, રિએક્ટિવ પાવર અને એપરન્ટ પાવર. એક્ટિવ પાવર છે એને ટ્રુ પાવર પણ કહેવાય. ઓકે, રિએક્ટિવ પાવર છે આ, અને એ બંનેનો રિઝલ્ટન્ટ છે એ એપરન્ટ પાવર છે. આની પહેલાં પણ પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે એક્ટિવ પાવર અને રિએક્ટિવ પાવરની વોલ્ટેજ ઉપર શું અસર થતી હતી અને રિએક્ટિવ પાવરની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે એ આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કરી ગયા છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ પાવર ટ્રાયેંગલ. સેકન્ડ થિંગ, અહીંયા તમે ફિગરમાં જોઈ શકો છો ફાઈ. ફાઈ રિપ્રેઝન્ટ ધ પાવર ફેક્ટર. ઓકે, પાવર ફેક્ટર એંગલ. ફાઈ રિપ્રેઝન્ટ ધ પાવર ફેક્ટર એંગલ. એટલે આપણને આ ટ્રાયેંગલ ઉપરથી પાવર ફેક્ટરનું ઇક્વેશન મળશે. પાવર ફેક્ટરનું ઇક્વેશન મળશે પાવર ટ્રાયેંગલ ઉપરથી. સેકન્ડ થિંગ, ઇમ્પિડન્સ ટ્રાયેંગલમાં ફાઈ હતો એ બંને સેમ જ છે, એટલે આપણને પાવર ફેક્ટરનું ઇક્વેશન ઇમ્પિડન્સ ટ્રાયેંગલ ઉપરથી પણ મળશે. પાવર ફેક્ટર ઇઝ ગિવન એઝ અ cos phi. cos phi. Okay, so if we like to get the equation of cos phi, then from this triangle we will say that cos phi equal to R by Z. cos phi, phi અહીંયા છે, cos એટલે પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, એવું તમે સિમ્પલી યાદ રાખતા હશો. બરાબર, એટલે પાસેની બાજુ છે R, કર્ણ છે Z. સો cos phi equal to R by Z. This is the first equation of power factor is cos phi equal to R by Z. Second equation we will derive from the power triangle. Okay, so cos phi is given as a VI cos phi by VI.
cos phi સેમ આમાં cos phi એટલે પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ પાસેની બાજુ એટલે એક્ટિવ પાવર અપોન phi એક્ટિવ પાવર અપોન એપરન્ટ પાવર. એક્ટિવ પાવર is represented as P, apparent power is represented as S, so cos phi equal to P by S. So we derived two equation of power factor from impedance triangle and power triangle. Another definition is also mentioned here about the power factor is angle between the voltage and current. આ બંને ઇક્વેશન હમણાં આપણે ડિરાઈવ કરીએ એ જ છે cos phi equal to R by Z from impedance triangle. Cos phi equal to VI cos phi upon VI. VI cos phi means P, VI means S. Okay, it is derived from power triangle. So this lecture is completed. In next lecture we will study about the three phase system.